And to my left is Mr. Harold Modesto, who's the Ombudsman from the Dominican Republic, so we're fortunate to have him with us. My friend Nicola from Italy, who we spoke on a panel 2 years ago when we were in New York City at the UN, and quite an impressive presentation as well. So we have something to look forward to. They tell me for each speaker 5 to 7 minutes, so I figured I'd settle on 6. And I'll let the festivities, if you will, begin. Our first speaker is Supreme Court Justice Carmen Velásquez. So I'll let you give us a little bit about what it is that you do in New York, and start with your presentation. I'll nudge you at 6 minutes, and we'll stop at 7. And then if there are questions, of course, we'll give the judge an opportunity to answer some questions as well. Thank you, Judge. Very well. Good afternoon, everyone. Good afternoon to the panelists, excelencias, magistradas, and attorneys, and everyone who's here. Thank you for coming to our panel. It's almost the last one to go, so we definitely, it's a really pleasure to see all of you. My name is Carmen Velásquez. I was actually born in Ecuador, so I have this dual responsibility wherever I go to let people know who I am. I'm an elected judge, unlike most people in the majority of the states and countries. I am actually elected by the people. People go to vote for me, first time in 2008, the next time in 2014, and my term is for 14 years. So it's really a good accomplishment. I'm the first Ecuadorian to be a judge in the United States, and so as such, I have such a dual responsibility, not only as a judge, but as a human being. I've been asked to speak about lesiones, and so I'm going to turn into to Spanish, and it took me the whole afternoon to do it in Spanish. Ahora voy a hacerlo en español, porque pensé que mirando todos los paneles, que la mayoría de las personas estaban en español. Y como nacida en Ecuador, pensé, aunque mi español está un poquito feo, de aquí por allá, dije, a lo mejor sería interesante que lo haga en español. Voy a decirles un poquito, soy juez electa. Aquí en los Estados Unidos tenemos 2 clases de jueces, los que son puestos por el presidente o el gobernador. Yo soy electa por el pueblo. Yo tengo responsabilidad con el pueblo, no con una persona. Soy electa por un escaño de 14 años como juez de la Corte Suprema. La Corte Suprema en Nueva York no es como las Cortes Supremas como la que tienen en la República Dominicana con la magistrada que está aquí, que es constitucional. Nuestra corte es la primera corte en sí, y en esa corte lo que hacen las personas es, si usted se cae, tiene algo, va al hospital y en vez de operar en la mano izquierda, le operan en la mano derecha, usted tiene una causa, pero esas causas tienen sentido siempre y cuando usted ponga un caso en la corte. ¿Qué se dice caso en corte? Significa ir a un abogado, como el caballero acá, ir a un abogado y hacer que ese abogado vaya a la corte para hacer una petición, una querella, en la cual en esa querella usted tiene que decir, yo me caí, el dueño de este lugar hizo negligencia, o sea, hay un deber de la persona que es dueño para que haya una causa. Tiene que haber un nexus, una causa entre la persona agraviada y la persona que es el dueño del local, que es la persona encargada. Eso todo está bien y todo tiene su valor. O sea, si yo me quiebro la mano, como lo tengo aquí ahorita, pero yo no soy pianista, entonces ese valor es menos. ¿Por qué? Porque la pianista, eso es lo que come, eso es lo que vive. Pero claro, he tenido sufrimiento de estar enferma, de hacer una operación, tengo que ir al radiólogo. Todos esos sufrimientos tienen un valor en los Estados Unidos. Cada vez que me siento mal, digo, me duele esto, voy a anotar. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento vale. Eso es lo que significa lesiones personales. No que se me dañó el carro, que no tengo gasolina en el carro, significa personal.
También significa que hay diferentes clases de cortes en Nueva York. Tenemos la corte de comercial. Nuestra corte es, en Nueva York, los neoyorquinos son litigantes. Tenemos cantidad de casos. Por ejemplo, el año pasado hice 1.600 decisiones solamente escritas, sin decirles cuántas decisiones hice al momento durante juicios. Entonces, cantidad de casos, tengo como asignado como 2.500 casos al año, que los tengo que sacar, porque no hay tiempo por tanta litigación que tenemos y existe en Nueva York. Somos gente litigante. Cuando usted está en los Estados Unidos, usted nunca le dice, te voy a dar un puñete. Lo que usted dice, te voy a llevar a la corte. ¿Por qué? Porque todo tiene valor, sea civil o sea penal o criminal, como lo llaman en otro lado. En la corte civil, donde yo estoy asignada, yo tengo cantidad de casos. Entonces, el litigante, la persona que se cayó, va al abogado, el abogado hace la querella, tiene 180 días para poner su petición, su querella, y lo tiene que dar noticia, darle la información a la persona que está acusada, porque somos gente que tenemos que dar la noticia a la otra persona. Cuando esa persona tiene 180 días, después de eso, y la persona recibe el papel y dice, ok, esa persona se le da 30 días para contestar esa querella. Si no lo contesta, la persona demandada ganó. ¿Por qué? Porque dice, te pedí $1.000.000 y no me dijiste nada, no viniste a corte, ahora me debes. Pero no es así. El juez tiene que determinar, mira, no hubo servicio, eso significa que le dio la querella, y entonces hay momentos que los casos pueden tener como 2, 5, 15 años. ¿Por qué? Porque los abogados se hablan. El abogado tiene que decir, me falta que usted fue a 20 doctores y solo me ha dado la información de 10. O ha ido a 5 doctores y me ha dado la información de 4. ¿Por qué? Porque en ese cuarto, en ese quinto, a lo mejor hay algo que no quieren lo que sepan. En la corte civil no hay sorpresas. No hay sorpresas. O sea, todo se tiene que dar información si quiere que el juez o el jurado lo mire. Las lesiones personales, por lo general, van a un juicio de jurado. En Nueva York, un juicio de jurado son con 6 jurados. ¿Quiénes son los jurados? Personas que son ciudadanos, por lo general ciudadanos americanos, mayores de 18 años, que viven en ese condado. Y se les llama para que vengan a actuar como jueces de los hechos, no de la ley, de los hechos. ¿Qué significan? Los ciudadanos tienen la oportunidad de hacer algo maravilloso que no hay en el mundo. Yo le doy 50% de mi trabajo. Imagínense, yo tengo que ir al colegio de abogados, hacerme abogada, hacerme juez, para yo presidir en mi corte. Pero si usted le toca venir a mi corte como ciudadano, yo le doy 50% de mi trabajo a usted, para que usted decida si esa persona litigante tiene el derecho a recibir algo de dinero por ese caso. Y eso es muy importante. A veces en la mitad del juicio, ¿sabe qué? Vamos a arreglar el caso. Yo fui abogado de carrera, entonces yo siempre le doy la oportunidad a los abogados que se hablen y que tengan la oportunidad de decidir cuánto vale un caso o cuánto quieren llevarse. A veces los jurados dicen, no, esta persona se está quejando, pero tiene dolor y se cayó en ese lugar, pero no hay el nexo que conecta a esa persona con ese daño, entonces no le vamos a dar nada. Hay veces que ofrecen $100,000 y el acusado dice, no, yo no le voy a dar un peso a esa persona. Y luego el jurado regresa con $1,000,000. Son cosas que pasan en la corte todos los días. Y tenemos, como le digo, miles de casos que son así. Para mí, el ser juez es fabuloso. Yo me pongo mi toga, cuando salgo, mi clerk me llama y camino con mi toga, de lo más hermoso. ¿Por qué? Porque yo fui abogada defensora
y fui fiscal, y en mis años de defensora no me dejaban entrar. Entonces, ahora que soy juez, me encanta entrar a la corte con mi toga. Pero también es un signo de respeto y responsabilidad. ¿Por qué responsabilidad? Porque cuando uno está como juez, tiene doble responsabilidad. No solamente la ley, pero asegurar que cada persona que entra por la puerta tenga dignidad, tenga respeto y tenga su día en corte. Porque aunque tenemos miles de casos, cada caso para esa persona es su vida, es lo que esa persona está ansiando, lo que no podía dormir la noche anterior porque sabía que venía a corte. Hay que tener esa conciencia, esa moral para poder siempre actuar y poder decidir. ¿Cómo estoy de tiempo? How much time I have? I'm good? You mentioned the respect and responsibility, so Yes, okay. I have to be respectful of a judge who's speaking, but I also have a responsibility. Okay, I just want to make sure. I'm glad you asked me, but I'm being respectful. Oh, okay. So, en conclusión, les puedo decir que en Nueva York hemos tenido, por la pandemia, tuvimos muchos casos que no se hacían, pero jueces muy activos han hecho posible que hemos tratado de cortar todo eso. Y la mayoría de nosotros estamos todos los días ahí presentes para hacer no solamente justicia humana, pero justicia real, en donde se respeta no solamente a la persona que viene con la querella, pero a la persona que también viene demandado, al igual que la barra de abogados. Gracias. So, Judge, I wanted to ask you, by the way, of the room that we have, how many are fluent in English in addition to Spanish? Okay, so a little less than half. So, Judge, if I can ask you to explain to the jurors, because you mentioned that the jurors split your job with you, 50-50, you explained it very well. Sometimes our attendees don't know in New York, in the United States, it's the jurors who make the decisions about such important things. For example, who decides how much money the person gets if they're successful in the lawsuit? Right. The jury, el jurado, the jury are those individuals. The juries are 6 plus the alternates, but the juries is actually one. The 6 people are 1. And they can decide 5 to 6. They don't have to be unanimous, like in criminal courts, you see in the movies, 12. But in civil proceedings are not. En casos de jurados, las cosas factuales, todo lo que significa que si se cayó o no se cayó, todo eso va al jurado. Los jurados son 6, que son como si fuera 1. Pero para la Corte Civil se necesita solamente decidir 5. Y esos 5 jurados pueden decidir una pregunta o la segunda pregunta. Y ellos deciden cuánto. ¿Y cuántos años? Porque también tiene valor por los años. Es importante recalcar que los jurados tienen una íntegra parte de nuestra actividad como judicial, porque ellos determinan exactamente cuándo. A menos que los abogados decidan, y ha pasado, que dicen, no, ¿sabe qué? Lo vamos a hacer con juez solamente. El día lunes, cuando llego, tengo un juicio que tengo 12 jurados, 12 jueces, 12 testigos que van a hacer un caso de lesiones como estas, de lesiones personales, y en los cuales el miércoles, aunque yo estoy aquí, ya están escogiendo al jurado en Nueva York. Porque ahora vivimos en una situación más técnica, más de visión. Entonces, como en los jurados, por lo general, los jueces no nos metemos en cuándo escogen el jurado. No como la criminal tenemos que estar ojo, porque es algo es vida, ¿no? En esto es dinero. Todo lo civil es dinero. Acá en la Corte Civil no es que, ay, pobrecita, vaya a la cárcel, no. En la civil, donde estoy, 0 dinero o millones. Y no hay tope. No hay que, yo solamente te puedo dar 12 millones, 15. No hay tope, puede ser lo que sea, con tal que sea dinero. Y si no hay dinero, es 0. I got you.
And the last question, Judge, is do the jurors get a sheet or a piece of information to tell them what cases are worth, or how do they come up with the number, if you can tell the panel, tell the members of the panel? So los jurados se les da preguntas para que contesten si tiene negligencia, no hay negligencia, si hizo esto. Hay una sugerencia, por ejemplo, si una persona es una persona que tiene 50 años, pero tiene expectación de vivencia por 87 años, se le dice 37 años de vida, a lo mejor viva, a lo mejor no, pero esa es la sugerencia que le dan. ¿Por qué? Ahí los abogados tienen el derecho, cuando ellos hacen su sumación, cuando su clausura, decir, queremos 200,000 pesos o $200,000. Tienen el derecho de decirlo. El abogado que se va tiene el derecho de decir, no le den un peso, o le vamos a dar $10,000 solamente para que se vaya. Pero la corte, yo, no le puedo dar sugerencias a la corte, a los jurados, porque eso sería una violación de esa línea invisible que hay entre la ley, que soy yo, y ellos, que van a determinar si ese caso hay causa probable, hay causa para darle una determinación de dinero. Eso es el del jurado que lo determina. Mi participación es asegurarme que todo esté bien y que no haya ninguna causa en la cual haya alguna clase de recriminación personal o que digan, por ejemplo, no, esa persona no sirve porque no se cayó. Eso estaría algo parte del juicio. Pero si dicen, no quiero porque esa persona es inmigrante, por ejemplo, eso no sería una causa para esa persona determinar si se cayó o si tiene lesiones. Eso significa simplemente algo que tendríamos que conversar y específicamente hablar por qué está diciendo. ¿Está haciéndole para causarle daño moral o está haciendo para demigrar a la persona? Y la demigración de las personas, sean los jurados, sean las personas, las querellas, eso no existe en mi corte. Thank you very much, Judge. Thank you. So we'll turn next to my colleague Nicola from Italy. And Nicola, if you can fill us in on a little bit of the work you do and the law firm you're associated with, and then we are welcoming your presentation. Yeah, no. Sorry. I use this, okay. Yeah. Works, okay. Thank you, Jeff. Good afternoon, everyone. I apologize if I do not speak Spanish, and this is a serious question for me because I'm Italian, so I should learn and speak Spanish. Thank you, first of all, for the invitation and for giving me the opportunity to be here with you today, to be part of this very interesting panel at this important Congress here in Santo Domingo. After the great experience I had in New York 2 years ago when I met Jeff in that occasion. It's a great pleasure and honor to be here with you and to have the possibility to know and share with everyone on the topic of this panel different points of view from many parts of the world. As asked Jeff, may I introduce shortly myself. I'm a criminal lawyer based in Milan, working at Isolabella law firm. The firm is specialized in criminal law, in white-collar crimes, with a specific focus also on criminal negligence and involuntary offenses against personal safety. In the last 20 years, I had the opportunity to represent before the Italian authorities, prosecutors, and courts, individuals and legal entities playing different roles as offending person or author of these categories of crimes. I prepare for considering the short time I have, some highlights like bullet points, and I would like to offer to you a perspective from a criminal lawyer who often defends
author of these categories of crimes. The topic is open and general, personal injuries. I remember that last time in New York, the topic was tourism and personal injuries. So Jeff and my colleague Francesca Isolabella discussed the relationship between tourism and personal injuries. Today, the issue is more open. Before coming here, I think two macro categories I would like to speak about. And I'm thinking in particular of cases of medical malpractice and workplace accidents, which are, in my opinion, which have critical points not only for the law, but also for the political strategy and action of every government, because each legal system must guarantee to everybody who are in its territory, for any reason, citizen or not, the maximum safety in case of medical care and doing job. I would like to give you also some numbers for our discussion, for the discussion from the audience. In the last 10 years, the Italian Parliament, and I'm talking about medical malpractice, the Italian Parliament has discussed if personal injuries should be still considered as a criminal offenses or only a tort under the civil law. Now in Italy, these categories of crimes are crime and also a tort under the civil law. As I told you before, I want to give you some numbers on this topic. Every year in Italy, there are more or less, 36,000 criminal cases of medical malpractice. But in 95% of them, prosecutors and courts close the case with the acquittal of the doctors and health professionals. This happens basically because it's very hard in criminal field, in criminal proceedings, especially during a trial, proving beyond reasonable doubt that the negligent misconduct or omission of the doctor have caused the personal injuries to the offended person. And I remember that in Italy, criminal liability is strictly personal. In civil proceedings, the offended person could obtain easier a compensation because the hospital, in the first instance, is always responsible for any negligence committed by the doctors. Obviously, this in case accident happened into a hospital. I have the opportunity to defend doctors in criminal proceedings, and in my experience, I have seen that the issue of compensation should be resolved immediately by the insurances involved before discussing the criminal liability of the defendants. I remember many times that when I'm going to talk with the prosecutor before the trial, the prosecutor always asks if the family of the victim or the victim received the compensation from insurance. This happens for two different reasons. First, because often correctly the prosecutor and the judge won't, in some cases, pretend that the offended person receive a compensation for the damages suffered. In this case, the criminal proceeding is considered also like a tool for solicit the insurance. If the victim withdraws the civil action in the criminal proceedings because he has already received the compensation, it's certainly better for the position of the defendant, also in case he's convicted for the personal injuries. In my legal system, a victim could activate the civil action in the criminal proceeding, or otherwise he can activate a parallel civil proceeding. Secondly, because of a technical reason, in the medical malpractice for minor personal injuries, a criminal proceedings can start only with a complaint filed by the offending person within 3 months of the facts. If the victim received the compensation during the ongoing proceeding, he withdraws the complaint and the case is closed. In my opinion, the real problem in my country is the resistance of the insurances to provide the compensation to offended person before the end of the proceedings.
more often companies prefer to attend the results of the proceeding, and they do not want to immediately provide the compensation. About the workplace accidents, a few days ago, as we know, was the Labor Day, and the Italian Prime Minister promised to invest 1,200 million euro for safety at work. So now I'm talking about the second issue of this discussion. It means that this problem is a very critical issue, also from a political point of view, exactly as the malpractice. I remember also, I give you some numbers, that in 2024 in Italy, 1,090 employees died at the workplace, 17.8% more than 2023. This is very dramatic problem in my country. I also remember that in my country, there is a law, the legislative decree number 231 of 2001, which provides a corporate criminal liability for a number of crimes committed by the legal entity in its interest or to its benefits, basically by directors or managers of the company, and the list included a lot of crimes as corruption, bribery among private persons, fraud in trade, fraud against the state, market abuse, insider trading, and also workplace accidents. In these cases, the company and the employer could be both criminally responsible for personal injuries, death or injuries, suffered by an employee during the work when they did not adopt the safety measures to avoid exactly the accident which involved the worker. The Supreme Court in the last decade has stated the principle that the corporate criminal liability basically is based on the cost saving for job security by the company which is involved in criminal proceeding. In this scenario, the prosecutor must prove that the company did not spend enough money for the safety at the workplace of its employees. And if we see the sanctions against corporate, we immediately have the imagine of the situation, because the law provides potentially many of them: monetary sanctions, interdictory sanctions for the company, and these categories of sanction can be very invasive for the life of the company because may lead to the interdiction against operation of the business. In some cases, before the end of the proceeding, prosecutor asked to the judge of preliminary investigation to freeze the business of this company which is involved in the criminal proceeding. Another sanction, very invasive, is confiscation, and the last one is the publication of the sentence. Yeah, yes. I'm a lawyer, so I only want to conclude that in this case, for both of these cases, lawyer could help companies for improving their compliance for avoid these categories of crime. So this is my perspective from Italian criminal lawyer who now play, I think, who should play an important role for the respect of the legality and for the culture of the legality. Thank you very much for your attention. Nicola, can you tell us what would be a typical award, if you will, or the range for example, medical malpractice in Italy, if it's proven that the physician or the hospital was responsible? What do the numbers look like, whether it's in lira or euros? Or it's very hard to say a number, but more or less, I think for the deaf person, courts sometimes provide to almost between 500,000 and 1 million of euro for the family of the victim. And depends, obviously, if the victim was child or a person who a whole person or other. So, but it's very high, the compensation.
If there's any other questions from the audience, now's a good time, by the way, and for the judge as well. And then, if not, I'm going to turn it over to Mr. Modesto. We're, again, very fortunate. So I didn't understand the burden of proof that he said in Italy for the criminal negligence. Hold on, I'm going to give you the mic. I didn't understand the burden of proof for the criminal negligence. Is it? Yes. I didn't hear what you said. Is it? What's the standard? The criminal. Burden of proof. So in the United States, or at least in the He said, Yeah. he said it, though. He said it. I just didn't hear it. We have beyond the reasonable doubt, or Yes. we have preponderance of the evidence. What do you use in Italy? The same principle, beyond a reasonable doubt. That's why For civil cases too? No, for civil cases, it's totally different. If you lost a chance for your safety, the judge provides to the compensation. In criminal field, there is the principle of beyond reasonable doubt. So in criminal proceeding, it's very hard to arrive to the responsibility of the doctor, because it's very hard to prove that the conduct or omission of the doctors caused the damages to the victim. So is it beyond a reasonable doubt? Yes, exactly. Okay. It's like criminal. Okay. Yeah, it sounds very tough. Beyond tough, beyond the reasonable doubt tough. So the next speaker, again, we're very fortunate. We have a representative, an ombudsman of the Dominican Republic, Harold Modesto, who's with us. So tell us a little bit about yourself and tell us what it is that you can talk to us about concerning our topics today. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy un accidente en este panel y es importante decirlo. Porque yo estaba más orientado a tratar asuntos relacionados al rol de la institución que represento, y hoy nos acompaña precisamente el honorable defensor del pueblo de la República Dominicana, institución a la que pertenezco. Pero agradezco mucho esta oportunidad, sobre todo porque en la institución en la que trabajo tenemos desafíos con temas que desde la investigación nosotros estamos tratando de aportar. Y la intervención de mi compañero Nicola me genera una especie de zona de confort para ello. Nosotros en la República Dominicana estamos en una especie de máquina del tiempo, porque en lo que tiene que ver con el derecho de daños, lesiones personales, estamos en 1884. Y resulta que parece que es un aforismo cuando decimos, bueno, todo aquel que causa un daño está obligado indefectiblemente a repararlo. Pero para nosotros, los que tratamos de huir del derecho penal, siempre encontramos la oportunidad para vincularnos con algunas inquietudes, aspectos que el legislador está provocando y que son sumamente peligrosos para el Estado de Derecho. Y les cuento. Se supone que el Estado de Derecho, como la finalidad esencial es el control del poder, en el ámbito de la justicia, donde más patentes se hacen las tensiones para el Estado de Derecho es en el ámbito de la justicia penal. Y dentro de ese ámbito hay uno muy especial, que es, en el marco del proceso penal, el de las medidas de coerción. Todos los que están acá notarán que la manera en la que se enteran de los procesos penales es porque en la fase inicial se dice que se le va a imponer una medida de coerción a una persona. El legislador, y no solo el legislador dominicano, diríamos que el legislador en toda América Latina, para hablar de nosotros, ha decidido resolver una parte de los problemas sociales o intentarlo utilizando las herramientas que le proporciona su fuerza de imperio. Y con esto decide de vez en cuando tratar de otorgar a la sociedad, a modo de efecto placebo, una posible solución a problemas graves, un poco más instalados como el de la criminalidad. Esa es la razón por la que la Organización de Estados Americanos en diversas ocasiones, a través de esa Comisión Interamericana, ha denunciado el tema del abuso de la prisión preventiva y de las medidas de coerción como un mecanismo para resolver problemas de seguridad pública. Y aquí hago propias las palabras de Muñoz Conde, que dice que
ya no falta nada por criminalizar. Y yo diría que tampoco hace falta nada por criminalizar porque hasta el derecho de daños o lo concerniente a las lesiones personales está criminalizado. Y miren qué curioso. Resulta que en la reforma del año 2015, la reforma al Código Procesal Penal que muchos juristas consideran una contrarreforma, se estableció una discusión o se extendió la discusión acerca de las variables para la imposición de las medidas de coerción. Se dijo, bueno, en primer lugar, para que un juez pueda imponer una medida de coerción, tiene que establecer esencialmente si existen elementos de prueba suficientes, mis amados estudiantes que están acá lo recordarán muy bien, para sostener que el imputado es con probabilidad autor o cómplice de la infracción. Yo no me voy a detener en la cuestión de lo probable y lo demostrable, que se encuentra en esa fase del proceso. La otra cuestión que es importante y la que entraña la mayor discusión acerca de los estereotipos en el sistema y de las subjetividades que acumulamos desde el Código de Procedimiento Criminal es la del peligro de fuga. Quien ve los diarios llega a la conclusión de que, bueno, una persona con condiciones económicas suficientes no ofrece el peligro de fuga y todo lo contrario para el que no las tiene. Entonces, hace unos años, en el año 2012, yo le dije al magistrado Alejandro Vargas, juez del Tribunal Constitucional, que podíamos crear algunos indicadores esencialmente socioeconómicos para otorgar a los jueces variables objetivas para decidir cuándo efectivamente había un peligro de fuga. Y aquí lo conecto con el tema que tratamos. Resulta que las dos cuestiones relevantes que se plantearon en la reforma 2015 con relación al peligro de fuga tenían que ver con lo siguiente. Primero, con la gravedad del daño. Es decir, se le coloca a un juez instructor la posibilidad de analizar qué tan grave es el daño causado a la víctima y a la sociedad. Y el segundo es la gravedad del hecho punible. Entonces, ¿qué acontece? Con estas dos variables se le coloca al juez en la posibilidad de decidir en la frontera de la presunción de inocencia. ¿Y cómo tiene esto que ver, de alguna forma, con este tema de las lesiones personales? Con algo que todos y todas hemos podido vislumbrar, por lo que nos permite tener acceso a los medios de comunicación, o por ejemplo, los casos de mala práctica médica, donde la discusión acerca del daño ocasionado a la víctima tendrá que ver si estamos hablando con el número de víctimas o si estamos hablando con esencialmente la gravedad del daño causado. Ustedes habrán notado que en el caso de los procedimientos estéticos, normalmente por el éxito de esos procedimientos, las víctimas son muchas. Pero resulta que cuando el experto hace la evaluación de la víctima, en ese momento en el que inicia los procesos, podemos tener 10, 20, 30 víctimas en ese proceso, dice que estas lesiones están pendientes de estudios complementarios. Entonces el juez que está analizando el peligro de fuga dice, bueno, la gravedad del daño por el número de víctimas, pero es imposible establecer la gravedad del daño. Por otro lado, es una contradicción manifiesta que si hay una persona que se considera inocente, que se presume inocente, entonces se le atribuye como variable para decidir su libertad y, por supuesto, establecer que existe el peligro de fuga, que el daño sea grave. Porque, en teoría, el daño todavía no se le puede atribuir hasta que una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada establezca lo contrario. En esas condiciones, y sé que estoy cerca del límite de tiempo, pronto va a sonar la alarma, en esas condiciones a la República Dominicana le quedan dos caminos. El primero yo creo que está avanzado, y es que en la academia, en estos espacios, se insista en que hay que disminuir el uso de estereotipos para tomar decisiones tan serias como las que versan sobre la libertad de las personas. La segunda, y creo que eso no va a pasar mucho tiempo para que ocurra, es que como el legislador no lo va a hacer, entonces los abogados, de manera proactiva, procuren presentar y promover las acciones, muy probablemente también desde el defensor los acompañemos, para procurar la inconstitucionalidad de esos dos aspectos que precisamente en esos casos que les acabo de mencionar han tenido que ver con muchas prisiones excesivas, parece hasta arbitrarias, en contra de personas,
Y no es porque los hechos no sean importantes para la sociedad. Lo que pasa es que no todo se va a resolver con el derecho penal y, por supuesto, no todo se puede resolver con la prisión. Hay discusiones que hay que tener con relación a esos temas. Yo hasta acá llego con esta parte de la intervención y quedo a la disposición del panel y de todos ustedes para cualquier pregunta que se les presente. Muchas gracias. And you finished within the allotted time, so that gets extra bonus. Any questions from the audience? And my question again, as I asked of Nicola, is what are the typical awards in the Dominican Republic when it is that culpability is found? What are the money amounts that are typically found when there's an award for malpractice or personal injury? Son sumamente diversas, ¿no? Y hay que distinguir el espacio en el que se pueden establecer multas, ya tiene una connotación un poco más pública, y aquellas que tengan que ver con la reparación del daño. Como decía Nicola hace unos momentos, pueden ser los dos caminos. La persona que emprende la persecución penal también puede perseguir civilmente. Eso pasa en la República Dominicana. Normalmente las pretensiones de los abogados son bastante elevadas y a los jueces les toca, sin que existan demasiados parámetros objetivos, establecer cuál es, en correspondencia con el daño, cuál es el monto que corresponde. No lo hay. En los Estados Unidos no hay cantidad, no hay límite de lo que se le pueda dar a una persona que tenga lesiones. Lo importante para los abogados es que por lo general hay lo que le llaman retained attorney. Cuando hay un juicio, por lo general, los abogados cogen 33% de lo que dan. Por eso ellos dan alma, corazón y vida. Porque si son 100,000 pesos, 33,000 para el bolsillo. Entonces, y tienen que pagar todos los gastos, claro. Tienen que pagar todos los gastos, tienen que pagar el abogado, tienen que pagar los doctores, son carísimos, por ejemplo, que vienen a testificar en corte. Un doctor que viene a testificar en corte puede estar entre 1,500, 2,000, 5,000, 9,000, 15,000. A veces tienen que regresar a la corte y eso es muy caro. Ir a la corte no es tan fácil como se mira y es caro también porque si el abogado perdió y no hay daños, perdió no solamente el caso, pero perdió dinero de su bolsillo. Porque lo que se gasta es para el abogado lo tiene que absolver, porque ese es el contrato entre la persona que tiene la querella y el abogado. No hay contrato con la judicial y los abogados, excepto que tienen el derecho de venir a corte y tener un juicio apropiado. Esa es la única que quería asegurar que supieran. Thank you, gracias. Thank you, Harold. Spanish. Yeah, not enough to get by. So as your last speaker, I'll try to keep it short. I know I'm standing between you and early dinner or whatever else may be ahead for you. So what I wanted to do was just talk to you a little bit about what actually the judge covered in some part. But for example, when we spoke 2 years ago, some of the things that were interesting to the panel then at the United Nations in New York, where we were fortunate to have this World Congress, was the fact that we gave out numbers on different countries, but there are 700,000 Dominicans approximately that reside in the New York City area. These are the people that, in addition, I'm sorry? 1 million now. 1 million now, okay. So maybe I'm using old numbers, but 1 million, that's an awful lot of people represented in New York City. We had some Albanians who were supposed to be on the panel, and I learned that, again, these numbers could be a little off, but 100,000 live in New York City. They're now Bronx, Staten Island, Yonkers. We had some people from Angola. We had, I think, 12 million in the United States. I couldn't get any numbers in New York City on the Angolans. 2023, we had 582,000 visitors from Italy coming to New York City. Ecuador, we had 200,000 Ecuadorians living in New York City. Maybe that number is more now, 500,000 now.
In fact, it's the largest home in the United States for Ecuadorians is New York City. So unfortunately, these visitors and residents most of the time enjoy our great city without incident. And unfortunately, there are too many times where visitors and residents of all types, but certainly including these designations as well, encounter terrible mishaps, whether it's our streets or it's motor vehicle accidents, construction accidents. We have many Dominicans, Hispanics, people of color working in the construction industry. And a great problem that we have is they're not even aware that you don't have to be a citizen, you don't even have to be legally documented, but you have a right to have redress if your accident was caused by someone else's negligence. And often what keeps them away from the lawyers is the fact that they're worried about their immigration status, perhaps never more so than today, in the times that we're living in now in the United States and in New York. And these are real issues that existed and are even made worse over the last few months. Medical malpractice we have, for example, in New York City, I think we have 39 hospitals just in New York City. We have, I think, 12 New York City health and hospitals. 62 active hospitals in New York City, 11 of which are run by our New York City Health and Hospitals Corporation. So we have plenty of hospitals, and with plenty of hospitals, unfortunately, we have plenty of mishaps, although the care, of course, is excellent typically. We also have had a lot of visitors coming from other countries to New York, in particular, and to the States, for IVF, right, in vitro fertilization. So couples coming of all denominations looking to have babies and are seeing some of the fertility centers, of which we have approximately 39 in New York City. And there are terrible mishaps that have occurred. Fortunately, they're very few. But we recently represented, for example, the family of someone whose sperm was accidentally used and combined with the mother's eggs when it shouldn't have been in the first place. In other words, wrong father, right mother, and child born and not recognized until 2, 3, 4 years later that this had happened. In our system, as the judge had mentioned, it's all about holding tortfeasors responsible. And in our jury system, which there are fewer and fewer left, in my little bit of research, there are about 20 to 30 countries that use the jury system, mostly for criminal in most other countries. In the United States, we use it for civil and criminal. And it's our jurors, as the judge explained, that are making the decisions about who's responsible, if anyone, and how much money, if any, to compensate the person who brought the lawsuit. In New York State, we have 62 counties, and each one of those counties has a different look, if you will, and each of those jurors makes up those jury pools in each of those counties, and so just New York alone is a collection of a whole lot of different thoughts and peoples that are making decisions on our cases. But as we like to think, and I think the judge would probably agree, and I know we have other judges, they usually get it right. Not always, but they usually get it right. And if not, we have appellate division judge, appellate term judge with us. And if the jurors don't get it right, we have a court above them to help reverse an injustice. But for the most part, there's great deference given to our jurors. And I think it's an exceptional characteristic of our country, not to be too proud, but there are the UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, Japan, South Korea, Spain, Norway, each have some facet of a jury system, again, mostly in criminal trials. But I think it's just fascinating that we put so much power in the hands of us. Any 12 or 6 people here could be the ones deciding someone else's fate. So without keeping you too long, I did want to just leave you with this. And I hope our judges that are with us will appreciate this, and the panel or those here with us today. Right now in New York, without being
in the United States, without being too political or trying not to be political at all, we have something going on that we have never had before. And there recently was, for example, a decision rendered by a judge. That judge ruled on a case where our president had brought a lawsuit against a law firm, essentially attempting to restrict the law firm from having access to federal buildings to practice federal law, to have access to federal documents, to have access to essentially all the things you need to run a law firm. And I'm talking about law firms that make not millions, but billions of dollars, with 1,000 lawyers, with offices all over the world. And these are United States institutions. And I'll just read you the first paragraph of this decision in a case called Perkins Coie, that's the name of the law firm, LLP, against the United States Department of Justice. And I don't take any pleasure in reading this to you, but I do it because this organization, the World Jurist Association, hosted by your country, is all about us filling each other in about how important the rule of law is and about how we need to interact with each other because, you know, we're better together than individually. So again, this is a decision written by Judge Beryl A. Howell in the United States District Court, one of our federal courts for the District of Columbia, Washington, D.C., in other words. And it reads as follows. And again, it gives me no pleasure to read this to you, but here it is. No American president has ever before issued executive orders like the one at issue in this lawsuit, targeting a prominent law firm with adverse actions to be executed by all executive branch agencies, but in purpose and effect, this action draws from a playbook as old as Shakespeare, who penned the phrase, quote, "The first thing we do, let's kill all the lawyers." William Shakespeare, Henry VI, Part 2, Act 4. When Shakespeare's character, a rebel leader intent on becoming king, hears this suggestion, he promptly incorporates this tactic as part of his plan to assume power, leading in the same scene to the rebel leader demanding, "Away with him," referring to an educated clerk who can make obligations and write court hand. Eliminating lawyers as the guardian of the rule of law removes a major impediment to the path to more power. He cites Walters against National Association, a case explaining the import of the same Shakespearean statement to be that disposing of lawyers is a step in the direction of a totalitarian form of government. So this is sad news for all of us. We want to let you know about it. We have to continue to monitor it with what we do in New York and the United States, but at the very least, we want you to be aware of it and help follow it with us, because an attack on lawyers in any country is not a good thing for the citizens of that country. So unless there are any other questions of the panel, I appreciate you all coming. I thank Mr. Modesto and the Dominican Republic for having us, and that's our panel. Thank you very much. Thanks for coming.